Yes, friends, welcome back. Welcome back. Yes, the situation as it is, that's what I want to give you the update. Our comrades haven't been produced in court. Yes, remember the session was supposed to start at 9 a.m. As we speak now, it is 11:45 a.m. Actually, after 9 a.m., then our comrades were informed that the session is going to start, the court session is going to start at 10. At 10 also passed. It is now 11:45 a.m. So, we don't know what's going to come next. What I can say to you, the team of our friends, family, relatives, comrades who are willing to bail out or to stand as sureties for these comrades, they are ready. They are ready. They are ready. You can see them holding those forms, filling them up and all that kind of thing. But the unfortunate part of it, we don't know at what time it's going to be, because it was supposed to be at 9, but now it is 11:45. It's coming to 12 noon. After 9, the team was informed that the session is going to start at 10, even 10 past. So it is a shame. What I can say to you, there are very many comrades, over 100. Did I hear 120? For us, actually, all along I've been telling you more than 90. Of course, the good thing, I did not say a specific figure. I used to say over 90 because some counted 117, but the latest update, they are over 120. So it is a shame. It is a shame what the regime wants to do to our friends. Of course, one of them was framed with the 2 magazines. That is Nsubuga Muhammadi. From some close sources, I heard they offered him 300 million shillings to betray Bobiwine, and then he refused. And then what they had to do was to frame him with the 2 magazines, and then they drove him away. So we really don't know what's going to happen after this, or whether they are even going to be produced in these courts. All I can say, let's keep following up each and everything, and as well as I call upon our friends in Masaka, friends close in Masaka, kindly turn up in large numbers, and we stand together with our comrades. Yeah, you know where Masaka court is. For those who don't know, let me direct you. If you are coming from Kampala, yeah, maybe if you pass via Nyendo, you are going to go through Nakaiva, and then you go past the Ambiasi, then you go to Shell, and then from Shell you turn as if you are going to, you pass the road that goes to Chotera, yeah, that Mutukula. Immediately after passing that road, you turn on your right, or you look at your right. That's where the court is. Immediately after passing that road that goes to Chotera, as if you are going to Mbarara. So on your right, that's where the court is. Actually, you would have passed the police, Masaka police station, the central police station where our comrades are still being kept right now. So pass that police station, pass that Shell, pass that Total, then continue and pass the road that goes to Mutukura. Immediately after passing that road, on your right, that's where the court is. So comrades, let us turn up in big numbers. If you are coming from Mbarara, let us say you are coming from Mbarara, that is Chabakuza, coming from that side, you are going to pass Chabakuza, then pass that big round circle, the roundabout, and then pass Chijabwemi. Immediately after passing Chijabwemi, continue immediately before you reach that road that goes to Mutukula, on your left. That's where it's going to be. So that's where all these comrades are. That's where this team you see here is. That's where our friends are. Let us turn up in big numbers. Let us turn up in big numbers and be or stand in solidarity with our friends. There are very many. What I can say to you, Nubianili, Edimutwe, we don't know where they are. They are not at this place. They are not at this place from the sources
that I heard from that is Mr. Segirinya Muhammad. Yes, confirmed that. So NUP, you are saying JB we are around. Yeah, NUP. Let us turn up in big numbers. Let us turn up in big numbers with all the requirements, because we have to secure the freedoms of our friends. We have to secure freedoms of our friends. Most of our team members, they are already in place. You can see very many people are there. Very many people are there. Let us be part of them. No one is going to arrest you. Don't fear anything, guys. Friends in Masaka, don't fear anything. A court session doesn't discriminate political parties, doesn't discriminate color, it doesn't discriminate age. You are free to come and attend any court session. It has no invitation. It has no invitation. You can sit and hear the proceedings, and no one is going to ask you who are you, where do you come from, and all that kind of thing. You understand? So please, let us turn up and be part. NUP is saying, JB, we are at the court. That's great, NUP. That's great. Let me give you, there is someone broadcasting using Mr. Segirinya Muhammad's page. I think it's Jamiwa Bobby. Let me give you that update as well, and it keeps us going. Kubanga yewo mubiri ebbanga lyonna twetaaga abantu akwana bwe bakyabalumirirwa omuntu wa wansi omuntu weeruweeru ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogwokubiri naawe njagala okukusaba olonde Owembo John omuyimbi wo Chris Jones nga mmeya w'ekibuga kyo akabonero manvuuli tusobole okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Mbeera yonna njagala ku mulundi guno goberera nnyo omuntu oyo ayina ennono entuufu eyokukyusa ekitundu kyo. Tolonda muntu kuba akuwadde ka sabbuuni oba akuwadde 10 akuwadde ka soda, wabula londa omuntu alina obusobozi obututwala mu maaso. Muhammad jangu kusabira akalulu muganda wange. Amina. Meya weeruweeru njagala mbalagemisa update onayewo omubiri abantu beekawempe bannange temulowooza omuntu yenna temutunula awantu bonna kunga 14 olonda Kyagulanyi Ssentamu nga president. Nsaba oludemisa update atubeereddewo mu mbeera yonna. Baasiba abaana bakuliyo boda eruweeru yajja n'asulayo n'abeerawo netukola buli kimu paka ne bayimbula abaana sente twazijja tujjayo abaana bambi mulonde misa update mu mbeera yonna gwe twesiga era tukakasa nti agenda kubaweereza kuba muntu wa wansi asobola okubiira ddala ku muntu ava wansi paka waggulu. N'ekyokubiri ayiyeewo omubiri ekyo kiraga omuntu alumiriddwa abali eruweero n'alumirirwa bebasibidde e Masaka n'omuwulira nga yali Arua n'omuwulira buli wamu oweekawempe kiki kyogamba ali muntu omu. Segirinya Muhammad MP wammwe akabonero manvuuli. Robert Kyagulanyi Ssentamu akabonero manvuuli. Mukwano gwange gy'osinzira yonna byenyinza okugamba leero naye temutya olutalo tugenda tulwana twajjayo empapula tugenda kweyimirira abaana mu mbeera yonna mubeere bagumu bwe mutusabire ebisigadde mutuleke. Mukama abantu oyo meya nange era nange nsanyuse nga meya nange bwakansabidde ate nange nkasabira muganda wange Katabazi Francis Katongole yagenda okubeera MP owakalungu East. Ekifo ekyo ekirimu omusajja yanyakula ssente z'enzige Mr. Nzige kyekifo mukama waffe ono kunaliro Katabazi mwagenda okudda ssente z'enzige n'atuka okutulaga amayanzi ng'atugamba nti nzige n'atulaga n'ensende bazifiiramu era e Masaka twalinga tufiira akasente mu nsendene yawunzika n'ensende zaffe azisse nga aziyita nzige. N'olwekyo ono yagenda okudda mu kifo ekibaddemu omwami Nzige omuganda waffe Katabazi Francis Katongole yagenda okudda mu kifo ekiba bimubeereremu akabonero naye tekakyuka nga kasebirinya minvuuli oba ambuleera. Minvuuli bajjajja abali ekaddugala abali emirembe mmwe mutiikinga minvuuli nakati mwe abali ekaddugala mu katawuni mutiikinga ambuleera era ye manvuuli. Ene jjajja oli ow'ebutale eri asinga nnyo okuwulira kigambo minvuuli. Kabaale Bugonzi bw'ojja wano Lukaya awo wonna Bulakati bitundu ebyo byonna Mirembe Njegula Kyalusowe sinawaawo siwaffe
Kyalusowe twambuka Butali no tandikira Kabale Butonzi Lukaya Butali Mukoko kudde eri bwe bati n'olwekyo ebitundu mubimanyi bulungi nnyo Lukaya bulakati yawo wonna awo bulakati yawo wonna Bukulula awo nyina obizi bange King Daudi yawo mubamanyi waliwo comprehensive awo Lukaya mubeerere mu mukama wange abenga ekintu akikwata mu Katabazi era naye kabeeko byayogera neyanzanyo neyanzege Katabazi Francis Katongole nga babagambye emupyaddako wa Kalungu East era essuubi lya Kalungu East bana enjagalo bategeeza ensonga banyongeddeko nno n'erinnya eddala Mr. Update nze awakula ennume kubanga kati abo benvuganya nabo omu minisita omulala RDC kakati ate luno luli lutalo wakati w'abanyigiriza n'abanyigirizibwa kati manya ba RDC abo babiso simanya biso yakoze bitya bebakozeso tunyigiriza kati nze ndi ku sayidi bonna abali ku sayidi enyigirizibwa mulonde Katabazi Francis Katongole naye ng'okusookera ddala nze siina kyenkola ennyo nga ate temuwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ffenna buli omu alaba vidiyo eno londa Robert Kyagulanyi Ssentamu lyessuubi lyaffe bwe tutamulonda eyatwalula esiridde ekyo nkibabuulira lyessuubi lya Uganda ey'enkya ffe tetutunuulidde kalulu tutunuulidde mulembe guddako. We are not looking at the next general elections, we are looking at the next generation. So please vote wisely and vote Robert Kyagulanyi, a man, a representative of the oppressed, because we are the oppressed and we are 99%. Those who are oppressing us are only 1%. Kati basaba ne banyabo mwenna mbasaba ffe twagala okuleeta essuubi epya ate nze bano bennesindera bonna abakwata ku constitution Mwami Mawiya y'omu ku baaliyo kati naye yakomyewo be bajjawo ebisanja omusajja omusiraamu abasiraamu mwenna abali eyo waliwo swala ziri 5 kati nga gwe imaamu ng'ogamba mbojjewo subuhi olw'okuba gwe imaamu kakati Mwami Mawiya baabawa miliyoni 5 ne bajjawo ebisanja saagala abantu bababuzeebuze Mwami Mawiya ennaku zino yeesiba ku Kyagulanyi imaamu tasobola ate kusoma bisi kiyo tebabalimba RDC nefaga membu wa people power nefaza tasaza oba tayazina kakati Mwami Mawiya takana then bwe tutakumwami Sempijja y'ebibye bingi babagambye bafuhira ebyo Mr. Update yabyogedde nekyemmanyi ekyekunaleera naye yakwata ku constitution ng'omusajja omukatuliki tosobola gwe saaba Kristo ate ejjewo etteeka ery'omukaaga katoyendanga olw'okuba gweoyagala okwanakwana n'olwekyo basebo ne banyabo mbasaba nze essuubi lya Kalungu East ate n'obuyivu ndi muyivu ndi musajja wa masters bano abaliyo nabo batulage ku mpapula bya kugattirira bwe bityo Museveni ayagala nnyo abantu abataasoma kubanga ebintu baba tebabitegeera n'ayisaawo ey'eddiiruze nga tebategedde kati n'olwekyo Kalungu East batusibye amagulu n'emikono tebatukkiriza kubayo nkuŋŋaana ne Mwami Sempijja yabeerako ku rediyo buli kaseera kati bo be balina ssente eza buli kika naye amaanyi g'abantu ge galina obbajjayo gwe munnakalungu nga 14 ng'ogenda okwenunula gemeenunula gaffe akalulu ako kalaamirize nti kalulu gwe gondeera amalwaliro amalungi kalulu gwe gondeetera amasomero amalungi kalulu gwe gwogenda okutereeza ebyenfuna byange kalulu gwe gwogenda okuwoza abamaama abafiira mu ssanya gwogenda obbawonya n'ebirala ebigenda bwe bityo akalulu mukanaamirize mwenna nga 14 manvuuli tulonda 3 esooka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eddako ya Katabazi Francis Katongole eddako ya Fiona Mirembe Kigundi woman MP owa Kalungu yonna eyawamu owekitiibwa waliwo amawulire agavudde mu Electoral Commission ensonga y'obukonge no mu Kalungu mwagiwuliddeko bate munagiwulirako ey'obukonge bino byonna nti kati bali mu kupalapalanya omanye omuntu abuliddwe ewaka ne mu kibira kati Mwami Tibuhabulwa by the way mulina okukikkiriza nti ono Robert Kyagulanyi si wakusaaga tewabangawo munnabyabufuzi ng'ono era y'ensonga lwaki Mwami Museveni yayogedde n'amannya g'amatuufu bukyalubanga lwa mmingi ettegeera erya Tibuhabulwa kakati yamufungudde obukongo obwo byonna byagala kubuzaabuza naye omuntu kooba nga oli mu register mujje mulonde ne n'obukonge nabwo mubujjeeyo
tubasaba mu bujjeyo kubanga ebyo babikola okugira okutta okulemesa embeera nga bweri naye ng'ekyamazima obukonge si ye issu eyalibadde nti bw'oba tolina kakonge koba ng'oli mu register n'olaga n'okulaga nti oli mu register oli mulonzi ate baganira kyokulonda oba okitegeera honorable kati gwe nga oli ow'ekalungu east embeera gy'olaba ku kooti wano kuba twazze ne batugamba ekooti ya ssaawa 3 naye tuzino ziweze 6 osobire kooti enaabaayo oba kakati bano wabayo kye bayita bwe twali tusambanga omupiira nze nali musambi wa mupiira naye kooki ng'abagamba bw'obeera olaba babataddeko puresha nyingi kipa weerwaze kati bino bakutte abantu baffe kutumalira budde batumalira budde bali mu kutwala budde they are wasting time okulaba nga obudde bukola ki bugwawo kati nti naye nga abantu njagala obategeeza baaba yadde Kyagulanyi tatuuseeyo yonna gye muli mutegeere kwebeereramu ate mwatunze gyempita ebitundu 99 ku 100 muyinza kale tukatubaweeyo 297 ku 100 bali ku nkyukakyuka bakadde bavubuka baki kubanga oli agamba securing yo future nga tolina future abasigadde obadde balwanira zino ebbiri zino kati okanisa you are securing someone's future gwe nga tolina future. All right, friends, let me give you this other update. Yeah, let me give you this other update. The Monitor just put up an update in reference to what the police is saying. This is what the police is saying. Let me actually read it for you. This it says 126 Bobiwine supporters to be charged with assault of police officers, incitement. Let me repeat that. That 126 Bobiwine supporters to be charged with assault of police officers, incitement. Kati babambi ne banange besibye ku bisubi abantu bano. Anyway, let's go on. Of course, casualties of suspects arrested in Kalangala during Bobiwine campaign, they are already at the place. You understand? You can see them, they are all there. So, in summary, Mr. Enanga says that they had registered several cases of defacing of posters of rival camps and the intimidation of voters, especially the young voters, women, and the elderly. Let's continue and continue with the document. The police said on Monday that a total of 126 people arrested last week in Kalangala district were national platform NUP presidential candidate, where national platform NUP presidential candidate Robert Kyagulanyi aka Bobiwine had gone to campaign will be charged with 6 counts. Police spokesperson Mr. Enanga said 99 of the suspects, who include members of Bobiwine private security team, will appear at Masaka Magistrates Court today on charges of assault of police officers, incitement to violence, malicious damage, doing a negligent act likely to spread an infectious disease, and inconsiderate use of public road, among others. Did you hear those fake charges? No, man, we needed to be more active in demanding for the immediate release of these people, our comrades. Now police is starting to play games with our people. Did you hear that? Let me read it again what they said. They are saying that this is Enanga, a man who has never said any single truth. Actually, when you promise your girlfriend that I'll love you until Enanga says the truth, that will be the best promise. This gentleman has never said any single truth. Every time lies, lies, lies. At least you've seen. This is no longer something to explain about. The guy has said that 99 of the suspects, who include members of Bobiwine private security team, 99 who include members of Bobiwine private security team will appear at Masaka Magistrates Court today on charges of assault of police officers, incitement to violence, malicious damage, doing a neglect act likely to spread an infectious disease, and inconsiderate use of public road, among others. I can tell you all those charges are fake.
At least we broadcast for you these things live, and you know the real truth. Enanga continues to say that, according to Enanga, 25 of the suspects will be aligned at Kalangala Magistrates Court on the same charges after the Director Public Prosecutions DPP sanctioned their files. So let me hope you've heard it very well. 99 are going to be produced in Masaka, and then 25 are going to be produced where? In Kalangala. That makes a total of 124. That means the other two are not part of these two groups. Let's continue. Enanga, who was addressing journalists in Kampala on Monday, also decried growing misinformation and disinformation, especially among social media users, as January 14 polls draw closer. Mr. Enanga further said they had registered several cases of defacing of posters of rival camps and intimidation of voters, especially the younger voters, women, and the elderly. If you combine all these, it can lead to acts of lawlessness and anarchy. Police will not allow such acts to continue. Those who are planning to harass voters on polling day will face the consequences. In some of the footage we have obtained, where are those warnings? Where are those warning women and elderly if they know they belong to rival camps? Therefore, as the Joint Security Force, we continue to review this footage with the intention of apprehending the culprits, he said. So, basically, let me hope you've heard it very well. Now, let us go deep into this. When they talk about defacing posters of rival camps, I don't know whether these guys really exist in Uganda. I really don't know whether they do exist or they do live in Uganda. Because for all along we have been crying out to these guys to come out and act their mandate. We have been uploading footages, videos of police officers. Actually, let me not even say that, because it is them that have been protecting people that have been pulling, down Bobiwine's posters, Bobiwine's banners, and all that kind of thing. And even themselves have been part of the group that has been doing so. You saw it in Kampala when military, LDU, police, they are putting down Bobiwine's posters, banners, not in Kampala, not in Masaka, but everywhere. Now they are saying we are doing the same, and that is part of the charge that is going to be charged to our comrades who are still at police right now. These guys can annoy, eh? Because let me read this. Mr. Nanga, who was addressing journalists in Kampala on Monday, also decried growing misinformation and disinformation. Now, here is the thing. When they talk about misinformation and disinformation, I think they are the first suspects themselves. They are the first suspects because they never come out to act their mandate. They'll never come out to do what is right. They'll always play the dictator's cards. They'll always side with the dictator. They'll always show it to you that they are partisan. They'll protect police. They'll protect Museveni and his supporters campaigning, doing rallies, and then they'll tear gas, they will harass, they will do all sorts of the kind, just like you've been always seeing, and then they will come out on camera and lie to the entire nation. What do they call that? When I read this, anyway, I think I should come back and we go through this together. I think I'll make an audio out of this. I have to make an audio out of this. Kuba kati mwana bikwasa bukwasa busungu bana bachali basana 14th January anyway. Let us turn up in big numbers, guys, because this kind of madness is not going to come to an end. I can tell you this kind of madness is not going to come to an end. And the good thing, we always capture this live on camera. Our media team that they actually want to cut off, as in you saw the document, the Uganda Media Council.
UMC released recently. They want to stop our comrades who do live broadcasts and all that kind of thing, that they have to first get a license. But when the same comrades went there to acquire a license, they were rejected. So, in brief, they want to close that. Due to the fact that we have been recording this live, the world knows the real truth. At least the likes of Map Media, the likes of Ghetto TV, the likes of Olujulio, the likes of Echoto, the likes of Timu Chagulanyi TV, the likes of Chagulanyi Ame TV. Very many of our online platforms that do a tremendous work have been recording all these incidents on camera. Actually, even when our president and the entire team was arrested in Kalangala, everything is documented. When our team was tear gassed, shot with live bullets, and part of our media, part of our comrades were murdered recently in Masaka, all that was captured on the camera. But they will come out, the likes of Enanga and his crew, to hoodwink the public with their reckless, or I even don't know how to describe this kind of madness. It is too much. So no one has brought to court the team that led to the murder of our comrade Frank. No one has brought to court the gentleman, actually doesn't deserve the name of gentleman, the goon who shot our brother Kasirye Ashraf. I can say to you, Ashraf is still in hospital fighting for his life. He was shot with a live bullet, directly in the head. Part of his skull was shattered. Blood fell in his brain. Very many of our comrades were injured. Some are still fighting for their lives in hospitals. But here is the police that is going to come out. And by the way, it is not our comrades who shot live bullets too. Our comrades. It is the police, it is the army, it is the military. But then they will come up with all sorts of excuses. That's why we need to change this kind of madness. We need to change this. If we fail to change this, then our kids, our grandkids, they are not going to forgive us. Yes, they are not going to forgive us, because this is too much. Too much. This is too much. Let me even first give you back this guy. Osobola okufuna akakongeko kogenda okukozesa mu kulonda. Baatugambye endagamuntu si yegenda okulonda. Olw'ensonga efuna akakongo ako akagenda okuyambako mu kulonda, osobola okulaba nti okasekiwalinga obeere nako. Bw'onoomala okukafuna, ekyo kijja kuba kisobola okutuyamba okulaba nti ku lunaku luli tebakuleka bweru mu bagenda okulonda. So mu mbeera ekyokubiri, ku lunaku lw'ogenda okulonda, genda ne masiki ng'ojambadde mu kifo awalonderwa. Ate abeere na masiki togenda kulonda, bagenda kulemesa okulonda. Ezo ensonga bbiri. Ensonga eyokusatu, bw'ogenda n'omala okusuula akalulu ennaku z'omwezi nga 14, n'omala okulonda pulezidenti waffe n'abalala b'obumaze okulonda bonna, mukwano gwange tovaawo, kuuma akalulu, beerawo. Ate bw'omala okukalonda kakuume era okabanje, kubanga tetwasazeewo tugenda kukyusa eggwanga lyaffe nga tukozesa ebimotoka bya tiyagasi bayita byaki kati wano ne tiyagasi wono baagala kukuba tiyagasi. Mikwano gyange, naye ffe tuli bagumu, twasalawo yonna gye musinzira mumanye nti ffe tuli balwanirizi ba ddembe, wabula tetwajja ng'abantu abakyamusa obukyamusi, wabula twajja okulwanira eddembe lya Munnayuganda. Bw'omuntu gy'osinzira yonna mu Uganda, manya ekintu kimu, ky'omuntu asobola okulwanirira ggwe nga teyeerwaniridde. Ffenna tulina emirimu gye tukola. Nerera emirimu twagireseewo ne tugamba tugenda kulwa bannaffe abaasibirwa obwemage. Naawe gy'oli njagala okitegeera nti mukulembeze ekikono gw'olina, mukulembeze oyo afaayo okulaba nti obulamu busobola okutambula ng'abantu bonna bali. So n'olw'ensonga eyo, mukwano gwange Mwami Segirinya, soko bayisemuko mu kavote app ako katini, kavote app ako
abakatwegattako mbalabusiza nnyo actually ka vote up kyengenda okukola kabatereyo ku gundi kankabatereyo ku page mulabe enkola yaako ogenda kakiriikingako bukiriikinzi ogenda kuba ofuna buli kimu ekigenda mu maaso mu nteekateeka eyo ngenda kabateerako wano mulabe ka vote up ako kakola katya actually ogenda kuba na musomo mulambo ogwa vote up but right now tukyali wano Masaka kooti nga tukyalwanirira baganda baffe okulanga bafuluma mukomera mulimu Sky Soldier mukomera mulimu Edi Mutwe mukomera mulimu Nubianili mukomera mulimu Nubianili mulimu Chuma cha Yesu Maka driver wa president waffe Tawa naye mwali mukomera so bangi nnyo abana baffe bali mukomera so fa bali 132 tukyalwana bafulume Nsubuga Muhammad ye eddobozi lya Uganda ye bamujje ku fayiro endo ne bamuteekako fayiro endala ne fayiro gye bamutaddeko fayiro mpatike kubanga toneza gamba nti Nsubuga Muhammad yasangiddwa ne magazine 2 omwana tasobola nasala nkoko. Yes, one of our comrades, that is what Segrin is trying to explain. One of our comrades who was actually arrested on the same day in Kalangala, called Nsubuga Muhammad, actually is also candidate LSC 3, Makele 3, who was framed yesterday. They got him from the prison, and then of course they had planted 2 magazines in his home, and then they drove him to his place. They searched the house, a search that took over 3 hours, and then they discovered the 2 magazines. Nsubuga Muhammad, what I can say to you, he has not even ever touched a gun. Just like the way they did it to our president in Arua, when they aligned, you know, machine guns, bullets, magazines, and all that kind of stuff. It is the same tactic they have used to one of our comrades, that is Nsubuga Muhammad. It is a shame. Let me ask you again, for those who don't know where to go if you reach in Masaka. This is Masaka. This is Masaka, just like I told you. This road on the other side, from my top right, when you are coming from my top right, yes, do you see that yellow road? Yeah, this map is showing it to me in yellow color that I don't like. Yeah, once you come, continue, and then you are going to reach Masaka police station. Yeah, it is somewhere here near Abisa Bank, the former Barclays. Yeah, then continue. There is even Shell, Budu Shell. Yeah, it is here. And then from there, continue and the pass Total. There is, after passing that Shell, you are going to find Total, and then continue and pass that road that goes to, there is also another branch of Abisa on the right. Then there is a road here which goes to Bukoba, the road that goes to Mutukura, that road that goes to Chotera, to Kalisizo. Pass it and then continue moving like this, continue moving like that until you reach this court. There it is, Masaka High Court. This is where our comrades are. This is where the entire team is. This is where you should be. Let us turn up in big numbers and be part of those that are going to, you know, to Chukore. Yes, we can. However much they are chasing away, just like my friend told me here, that they are chasing away people from the court. We should turn up in big numbers and secure the freedoms of our comrades. Yeah, that is the map. That is the map. That is the map. They want to weaken us, not knowing that they are exposing themselves more. Let me give you Muhammad Segirinya. Mr. Update, banafe bakwatibwa bwerere, babalanga kuwagira Kyagulanyi tebalina musango mulala, bawe nani cash bail. Kyetusaba tiimu nani cash bail. Tiimu nani cash bail gye twetaaga.
naye ng'abaana baffe be batadde erira mitwalo 33 ge babasabye. So yembeera eriwo abali ku the updates online page. Ne tusaba owekitiibwa omulamuzi abaana baffe babawe nani cash bail. Kye tusaba era manyi nti omulamuzi kwali ku live update ajja sobola okubeera nga atubeereramu abaana baffe abate bambi tubenga tusobola okubeera nga tutambula nabo mu ngeri emu oba mu ngeri endala. Wabambi tebalina musango. Tiimu nani cash bail gye njagala wano because kino kyo tulina kati okyogerako mu advance. Bakwata abaana bangi. Kye tusaba omulamuzi tubeerere mu bambi owekitiibwa tugonze tuli ku ttaka tusense buso owekitiibwa omulamuzi tubeereremu abaana baffe abo boolaba tebalina kye balina tubeereremu owekitiibwa omulamuzi. Ekyekiriwaawo erira yongeza ku ddoboozi kubanga tuli live wano tubuulire embeera ki eri awo. Kituufu muri live naye ndi mu office ya OC wa prison we tuli ko tubadde ku Zoom. Tugenze mu kooti tubadde ku Zoom. Babatadde ku Zoom tebabatuusiza eri mu kooti. Bataddeko abaana bameka sofa. Alo? Basibe bataano. Era nga ndi omu ku bo nga buli musibe bamwetaaza emitwalo 33. Ate Sweet Mama bamutadde? Sweet Mama tebamutadde. Kwaba bataano Sweet Mama taliiko? Taliiko, basindise nga ennaku z'omwezi 21 naye abateereddwa batwetagisa buli emitwalo 33 kifuye mu banka okusobola okuvuma prison. Kaakati mufunye abakwasaganyizaako ku bail fees? Abaliwo balooya abaliwo olyola oyo omukyala yogeza ku ddoboozi. Ndi mu office ya OC wa prison. Ensonga lwaki njagala bwentyo abampuliriza banansonyiwa wendi nkyali mu buwanze sinafuna ddembe lyange ng'omuntu. Kati abaana bataano bonna bawala oba balenzi bokka be batadde? Balenzi bokka be batadde. Bannaye kati muli be batadde bataano. Kati sooka omala okwogeraganya ne looya mumbuulire kiki ekyetaagisa tulabe ekyokukola. Abaana bataano batwetaaza ekitundu ky'obwagaza emitwalo 33 gasasulibwe mu banka prison otuja kiriwo ssaawa zino. Kale kati kandabe ekyokukola. Oyo bamuyita Nkambwe Ibula. Nkambwe Ibula ye yali avuga akamotoka oba kamotoka kyako manyi motoka oba aliya. Nkambwe Ibula ye musajja yali avuga aliya oba mujjukira olunaku emmotoka lwe yasiraana nga tuli Arua ne tusiraana mu bitaka. Kati emmotoka eyo eyansomosa yali ya Nkambwe Ibula. Kati oyo Nkambwe Ibula yavuga aliya. Yavuga aliya agambye babasabye emitwalo 33 bataddeko abaana bataano naye mu abo bataano ate Sweet Mama taliimu ate ye mulwadde nnyo ganamaanyi gampeddemu sijja balimu kubanga sigamba nti oba abalala bonna njagala babeereyo naye waliwo gw'otunuulira Sweet Mama bamukwata mulwadde olwedde ate tebamutadde. Kati awo simanyi kyakkola sijja balimu simanyi kyakkola bwabanga Sweet Mama ate ye tebakoze eki ku lisiti takoze eki tebamutaddeeko ate nga Sweet Mama yabadde ate ali obubi ennyo. Museera kino tuli wano ku kooti e Masaka tulinda tiimu yaffe ebenga tiimu yaffe tugenda mu kooti munda eri tutuule then ate oluvannyuma bagambye nti abasibe balyoke babaleete. So we tuli wano okulaba nga enteekateeka yonna etambula. Sweet Mama gwe tubadde tulaajanira ebbanga lyonna ate ye tebakoze eki tebamuleetedde ku lisiti. Sweet Mama tebamuleetedde ku lisiti ate nga gwe tubadde tulaajanira ebbanga lyonna mukazi mulwadde. So embeera bwetyo bweri. Oyo abadde ayogera bamuyita Nkambwe Ibula y'omu ku be baakwata. Abo nno bawezezaayo ndowooza omwezi nga gumu n'ekitundu baluddeyo abo. Abambi Sanyule kyagambye Sweet Mama is my cousin. Kinnumye ti Sweet Mama ate tebamutaddeeko. Kazini wo bambi tebamutaddeeko mwannyinaze ekyokukola simanyi Mr. Update. Sitera kulemererwa naye ekyokukola simanyi kubanga Sweet Mama
asaana special attention mbabuulira mazima abali ku the updates online page waliwo omuntu golaba nga asaana special attention is sweet mama. Sweet mama ali Kole prison embeera gyali mu sinungi. Sweet mama embeera gyalimu sinungi ate tebamutadde ku listi tebamutaddeeko kati Mr. Update yennaku ate kati enkutte obudde buno yennaku enkutte obudde buno eya Sweet mama okubanga ate ku listi taliiko. Bannange kiruma mbabuulira mazima bannange kiruma nnyo bannange kiruma nnyo naye nga be batadde abataano babasabye emitwalo be bataddeko abataano babasabye emitwalo asatu be bataddeko abataano. So kati yeyo embeera eriwo yeyo embeera eriwo. So fe wano tusaba nani cash bail gye tuli mu kulaajanako tiimu nani cash bail bambi bajja kuddamu atira tiimu nani cash bail tiimu nani cash bail wano fe gye tusaba wano tiimu nani cash bail. Kirungi ow'ekitiibwa omulamuzi kwali ku the updates online page alaba kwali ku the updates online page alaba tusaba atubeereremu awe abantu baffe nani cash bail munnange kyetusaba wano wano kyetusaba waliwo nga Mr. Update abaana abo tubayambye tutya kale kambatereke ennamba bwe mwagala okuyamba abaana baffe abo be batadde ennamba ziizo kanzi bateeko tulabe nga tubayamba mu ngeri emu oba mu ngeri endala be batadde beetaaga 1.5 abaana bataano twala 3 babasabye so bano basalawo okufuula NUP business ate singa bakitugamba nti kuzimu ku business eziri mu ggwanga Uganda kuliko NUP singa tetubamenya kenfuna ekifo wajja bikwata kati tugeze yingira ekooti tuyingira ekooti gasaawa tuyingira ekooti sawa zino tulindire abaana baffe abaleete Sanga bulaba osobola okugamba koti mjeo yaki ya madala tiagaso atoliko eno koti sencha Yes, the team is already inside the court, but I showed you, for those who don't know where this court is, please, if you are coming from Kampala, provided you've passed via Masaka town, that is the Nyendo, Nakaiva, and then Ambiasi, then Masaka. Continue as you exit Masaka, you go, make sure that you reach Masaka police station. Yeah, Masaka police station. Yeah, that central police station of Masaka, which is opposite Shell. That one. So as you make that turn
going to, as if you are exiting Masaka, you are going to pass that road that goes to Mutukura. Pass that road and then continue. Actually, from that road to where the court is, it's like a half a kilometer, or even like a half a kilometer. It's not too, it's like a half a kilometer. And the court is going to be on your right. It's going to be on your right. That is if you are moving away from that road which goes to Mutukula, continuing as if you're going to Mbarara. So when you're facing that side, so please, and that's the map. Showed you the map, and here it is. Here is the High Court. This is how it looks like. Let me show you that photo. This is how it looks like, and this is the road. Let me show you the road. This is how it looks like. There is even this before, on the turn, there is this signpost. It has the High Court. The High Court Circuit Masaka. Kuliko nekigambo gulu judiciary. So please, the Office of Magistrates Court, PO Box 205 Masaka. There is this signpost. So please kindly look out for this signpost if you don't know where the High Court is, and be part of the entire team. This is how it looks like. This is how it looks like. This is how it looks like. And this is the road that goes. The other one is the gate. So the other one is the main road. So that's why nkugambye nti wobango ja, it is on your right, ndozo olaba. Naye wobango ogenda ate mu town ye Masaka, it's on your left. You understand? So this is how it looks like. Kindly come and be part of the team. You understand what I'm talking about? Twebereremu. This is the court, how it looks like. Twebereremu tuberewo fena abasobola yiyo map. That's the map. So okay, let's get back here. Yes. Sebo banyabo mulamuzi tukwate oba tetukwata. Basajja batujoze nnyo baba. Pito gamba fino naye nakatusaba tulabenga abaana bonna babaleeta mu kkooti bonna kubalabira ebitumanyi oba kinaasoboka.
akwatira ekibiina kya NUP bendera babakwatira wali abantu eyo waliyo ekooti endala abaana bangi nnyo kyenkana ekooti yonna tugenda gikozesa ebizimbe bwonna kooti 1 kooti 2 kooti room 1 kooti room 2 kooti room 3 kooti room 4 5 zonna tugenda zikozesa zamulabaawo abaana abona bakakuyimirira ate noono wendi bajjudde wano bajjudde waba omwana agambye bino byonna bikoma 14 February 14 January bino byonna ebyekidinka bikoma 14 teri kwekweka ogenda nalo nze kulonda Kyagulanyi oba nti teri kwambula yiro simanyi byekibiki Najinga Koso gamba only 9 days to free Uganda, to free Uganda, to a new Uganda. Only 9 days to a new Uganda. Mukyalindiridde ekyo nange nsula nkirooto ekyo 9 days otuuka mu Uganda empya. Ogambye ziri 10 days naawe olwala tetukyalubala kuba lugenze tutunuulidde lwankya kuba leero ziri ennaku z'omwezi 14. Kale nsaba mbatumireko wano mukasirise mpola mpola. Kose Chloe nkutumiddeko, Jase Chloe nkutumiddeko, Fatiwa Bokti nkutumiddeko, RIP Gravity ne Gufati biki bino byewandiise naye enawe nkutumiddeko, Faith Hawa tukutumiddeko nnyo, Shirat Kisenyi tukutumiddeko, Olivia Nanyonga Updates team ekutumiddeko era ekwagala nnyo, Bobiwine Nobo tukutumiddeko mukwano, Amina Abdul tukutumiddeko, twagala nnyo bannange mwebale okwekuumira ku mukutu. Kajula tukutumidde, Nakalembe ogamba Jebbi always be strong mukwano ze ndi strong nebeera muddadadada. Jebbi kyemumanya ye ali strong nnyo nnyo n'okusinga ekirala kyemumanyi. 1 week and 2 days. Nakalema Mwine ogamba God bless you, we need you. Nja kuba obwana Jessica Chambers kutumidde, Jessica Chambers munaye kutumiddeko nnyo, Mwanga Prosi tukutumiddeko, Madina Bobiwine tukutumidde, munaye webale okwekuumira ku Updates team. Mubeereko ekkooti nja kugibaweereza oba ntya. I'm in panic naye I know we shall overcome. Nanyonga bwoti bwogamba you're in panic naye kimanyi we shall overcome. Kenny Lewis ogamba live from Dubai. Kenny Lewis live from Dubai. JP akutumiddeko, Hanila nawe JP akutumiddeko, Kim Yanga tukutumiddeko nnyo, Nakabama Mariam tukutumidde, munaye webale kwekuumira wano ku Updates team. Namya Lydia ogamba change is coming. Namya Lydia ogamba change is coming. Nakalema Maureen ogamba otya mukwano. Serwanga and Mariam tukutumidde ya Apple tukutumiddeko. Katusime Julie greetings to you also. Katusime Julie Sekamate Freddy here live from media.
but thank you so much. Tujja baweereza ekkooti yonna, oba tunayita mu Kamuuli oba tunayitawa eno ey'okusaba omulamuzi olukusobola okukwata amawulire. Simanyi oba ekyo kiri mu article ki oba constitution bagikoze eggulu eyo nti olina okusaba omulamuzi osabe amawulire, osake amawulire. Kasozi Moses, big up. Kate Suzy nga tebaleeta baana obudde bugenda owaayi nange bansobedde. I miss Sky Soldier tusaba leero ajja kubeerawo sambabi. Sky Soldier wammwe ajja kubaawo binnyonnyonnyo olwaleero oba atya. Tujja kubawo omubiri gwonna ogwetaagisa kubanga abaana abakomawo, naye abantu abamulengera waggulu mu ndabirwamu abambi babadde wano mu kooti ne babagamba baveewo bagende bafune eri empapula endala, naye gye babagana okukima empapula endala bali wali babakonkomadde. Bali bakonkomadde, babalindisiza ekitenkanika. Katongole Julio tukutumiddeko nnyo, Namayanja Debi Bega Ibrahim Jogo twagala nnyo. Bali wali babalindisiza balinga basimbye layini y'obuugi, balinga nti babugenda bawa ssente babasimbiza layini. Ebintu bya Uganda banaye befu. This is a failed state for sure, a failed state. Badde ekyangu ne mukyetolooza omukulembeze omu atugambye nti eno gye bakozesa bagita delaying tactics. Akaana kange ka Sky Soldier banaye awamamire Magisa tukutumiddeko, naye kye tukakasa leero twazze kulaba Sky Soldier mutabani nga tomugjayo. Mamire Magisa nkusuubiza tuzikulanga Sky Soldier tomugjayo lwakuba abasajja abantu batuzoganya. Saba nnyo Katonda baleme tuzoganya ate butabaleeta wana ekyo kikyasoboka kulwisa tubatulwisaamu. Yes, to whoever just joined us, this is Masaka, where our comrades are going to be brought very soon. They are going to be produced in court. I read for you a while ago that Enanga said 99 are going to be produced here and then 25 are going to be produced in Kalangala, and when you add 99 and the 25, that gives you a total of 124. So I don't know the other two, he did not mention about them. So, and I'm sure maybe that is Nubian Lee and Eddie Mutwe. So kindly, what I can say to you, by the end of today we shall have known what is going to take place. Remember, none of these is guilty. All of them are innocent. Their only crime is to support Kyagulanyi Ssentamu Robert. What I can also tell you, we shall also be streaming live on Facebook, on our Facebook page, that is JB Muwonge and JB Muwonge 2. We shall be streaming on those two Facebook pages. Here, we are just still on YouTube, but later on, once the court session starts, we are also going to be streaming live on our Facebook page, that is JB Muwonge and JB Muwonge 2. Yeah, just go to Facebook and check out those two Facebook pages, and also JB Muwonge Video Archives. Those are the two pages where we are going to be streaming this live as well. All I can say to you as well, don't forget to follow us on our Twitter handle, that's JB Muwonge. All you need to check out is JB Muwonge on Twitter. Follow us and as well get instant updates instant updates, just like you get them on YouTube, just like you get them on Facebook, just like you get them on Instagram. It's the same way. So Twitter, just go and look out for JB Muwonge, and the Facebook, the same thing. Instagram, the same name. Even on our website, that is www.jbmuwonge.com. All those platforms, you're not going to find their comedy, you're not going to find their stories, you're not going to find their, all you're going to find there is none other than a message of hope, a message of nationality platform, a message of people power, a message from Kyagulanyi Ssentamu Robert. If you don't like such kind of messages, then you don't better fall, because that's what those platforms specialize in. Mawulire ganchuka chuka gokka
tewali bujwanga mulala gwogenda kukola ki gwogenda kusangayo. So very soon as the court session starts, we are going to be streaming on our Facebook page, that is JB Muwonge 2, JB Muwonge and JB Muwonge Video Archives, those 3 Facebook pages. Tugenda kuba tuli live nga nayo tukisabula bulungi nnyo. Thanks for joining in, thanks for watching. All I can say to you, mbabuliddeko emabega kaawo ne mbagamba mwenna tweyiwe Masaka tusobole okulaba nti baganda baffe tubanunula. Jjukira bonna babakwata naye nga tewali n'omu ayina musango, tewali n'omu ayina musango yadde n'omu, tewali n'omu ayina musango. Okay. Obuuza nti Ashraf ali atya, kyenyinza okubagamba akyali ku medication naye ajja kuba bulungi. Justin ngambe toyokera Justin sebo kambe wano ne babowa ekinabira nga nokyerere kijja babowa kambe wano twakubemu ku lwali gyendi siwabi nnyo nakwadde nti mudinisa nga bwoliraba naye edinisa ino linyamba okuweereza buli kimu nti wali ku mulyango mulaba yimidde omusirikale awo awali omukyala ow'empale emyufu oyo koko omulyango oyo musirikale we wayita abasibe baffe bagenda okuyita, nze sibayita n'abasibe, bakomanda baffe ba freedom fighter baffe we bagenda okuyita awo. Omulaba bayita omusajja kyova olaba ndi wano olaba abasirikale beetalaatalawo, oyinza okugamba bebaleeta bateze ba bbomu. Mukama Katonda, oyinza okulowooza nti bateze ba bbomu. Jessica Chambers obuuzizza Martin, how did you survive that day? Jessica Chambers mukwano ono JB Mati ali mu constituency anoonya kalulu ka Mr. Update, ali mu constituency anoonya kalulu ka Mr. Update. Ante kati nze ne Mr. Update tuba tulina okikubira eno lobadoba style tuba tulina kikubira eno, tulina okujja tulwanirira abaana. Naye obadde obuuza how did we survive that day? Naye mukisa gwa Katonda yatubeereramu nnyo. Najuma Prosi ogamba thanks for the good job. Babaye kusiima munaaye. Ebale okusiima. Sama King tukutumiddeko. Tukutumiddeko nnyo wano ku updates. Tukutumiddeko, tukwagala nnyo. Sky Soldier bali wamu ne banubiyaniri nedda. Nubiyaniri ne Komanda Edi Mutwebo bali Kasinjagirwa mu Barracks. Abo bo simanyi lwaki babatwale Kasinjagirwa naye bo bali Kasinjagirwa mu Barracks. Abadabuuza Edi Mutwe ne Nubiani tebali wamu ne Sky. Don't team Timothy. Obuuza Malende Shamim ne Sekondo bali mu kifo. Shamim yadde agenze kulwanirira abaana baffe abeerira nga mumanyi nti nerira basibirayo abaana baffe okuli ttiimu ya Sweet Mama. Shamim Malende yakedde actually gye yasuze kati wantaliiwo wano tulinawo balala nnyo bakanso katana baani betulinawo waneeno be bagenda okulwanirira eddembe ly'abaana. Jjukira Nuupu erina balooya bayitirivu nnyo. Yonna mulindo ogamba Free Akirewo and others. Aitembi ogambye nebbi otuvuze supiidi ate ntya amanya gempise gundi Fatiwa Bobi. Fatiwa Bobi oyo omwana wa kabi nnyo mu ngeri ye. Nankya Fiona
tukutumiddeko toyomba naja Fiona mukwano toyomba toyomba bwesonyiwe abo besonyiwe toyomba jebbirira eddoboozi nga likyuse I didn't understand it. seninde jeni ate nga mbadde nange sinakulabako waneeno nsanyusa okukulaba era nkutumiddeko nnyo abaana kyeka babo babaleese endulu esusse ebweru abaana baffe bemulaba yo bebaleese baba Dani Magic oyongoko n'abalala okondoza baana mubalabi wano bebalindoweza ate babuuza mbogo Dani Magic bonna babaleese olunaku olwaleero oli bamuyita Abe ne Maaka bandi Maaka bemulaba yoyo owaleesu oyo yemaaka abaana babo bali ku mpengu abaana baabo bali ku mpengu abaana baffe baabo amagye gonna bagaleese abaana baffe batugobaganyiza naye abaana kasita mubalabyeko baabo baganda bange abaana mbalabyeko beebo abaana mbalabyeko beebo abaana baffe balabyeko beebo babalenzi batugobyewo se abasirikale bali bawonyera amaanyi gabazeemuuko mulabyeko tejebbi nabadde enswamidde watuufu abaana mubalabyeko kizaamu amaanyi abasinga babaleese mbogomu omulabyeko omulabye ku Refa Bobby Maaka nabo bali mu mbeera mbi abaana bali mu mbeera mbi mubalabye mulabye ku Ndogo City mulabye ku Abe Jebbi ate Segona ne Segona taliiwo abaana baffe mubalabyeko bannaye nange essanyu lyenzizze ate kisirabye Sikayi simulabye maimami Remagisa Sikayi simulabye mu baana be baleese Sikayi simulabye. Why do they put them in detention and they access their family? Munaye Uganda buli kimu kisoboka buli kimu kisoboka naye abaana mubalabyeko artist balina be baleeseeko wagambye nti Sikayi tamulabye nange Sikayi simulabye bakyaleeta abalala batusuubiza bakyaleeta abalala tuzeemu amaanyi bakyaleeta abalala osanga Sikayi anaabira ku luutu eddako ne Edi Mutwe osanga naye anaabira ku luutu eddako ede tali mu kkomera lyerimu bemutalabye bonna katusuubire nti ku luutu eddako babaleeta atisiti tusabe abo bebaleeseeko tufune nsaba abo bebaleeseeko tufune mbeiro zaabwe atisiti babatuwe Katonda asaasire babatuwe abo babatono bebaleeseeko naye ekimotoka kiddayo kukima balala abo bebaleese tekubadde Bobiwine Sikayi tabaddeemu n'abawala tebabaddeemu balese balenzi bokka ate abasajja bano kye bantiisizzaako
batugambye nedira batadde balenzi bokka abawala tebabatadde kati ne wano tebaleese bawala najinga okukosa obuuza baweddeyo bonna tebaweddeeyo emotoka ezeeyo ku kima anti munaayo manye abaffe nebatulimba musimanyi biki ebyo distance byonna nakukwata corona distance kati simanyi oba distance ebadde luddawaawo bagiyita batya binema nza okuyita they beat them. Oh God, those people are not easy. Yes, Chambers, just know abaana mubalabye bonna tebalina na maanyi gawanika lwakuba nti eno ttiimu n'okuzikiriza omwana abaana awanika ekikonde kya Nuupu naye tusuubira nti bali mu mbeera etali nnungi gwe balabalamu ng'omaze wiiki nga bbiri nga tolya kati atenze akamooli nkavuddemu kati zizeeyo wano banoonyeza mawulire malungi akamooli nkavuddemu ebweru ndabenga bafunira amawulire agali superb ate embidde yafa amawulire agali superb nkomyo nga bafunire agasinga okuba amakabe bakabitekireo Loni obadde abantu bakumbuuza bagamba Loni abadde bambuuza Loni badde bakumbuuza ono Loni the transporter owa map mbadika okulaive kumabidde naye nvaako mangu akyagala waliwo ebimba ekyagala lwaninga wanisimu mani napeje zinene ezokulwanira so abanaffe abamu batuusiza katunyire ne bannaffe abalatulabo banabatuusa nengamba tumudeko mwana mwena waikisa amanya nedoboozi Loni the transporter zebazeganye naye simanyi abadde babuuza Loni the transporter yoyo Loni the transporter bambi teyaliiko kubali yali yafuna engeri gyayita mu kamooli naye obunkenke obuli wano neraifu baziganye okwata omagamaga baagala muntu ng'olina kamera nnene ate jjukiramu abantu baffe tuli ku live gatuberereza baagala muntu ng'olina kamera nnene yekka ate nkukolera TV station kati awo okwata omagamaga sikulwanga bakulyawo era baawo kuno oba kati banatugamba musango ki okukwata nga okola ki ngaokwata amawulire oba kati guguba musango ki oba nagwo gwa inciting violence kubanga munnange abantu batadde ku bunkenke obutenkanika wadde obuuza maapu bamuleesa maapu tabaddeeko kadambuuza bakuba nti emotoka ezeeyo kukima abalala kati era wano wenswamidde kulaba nga ndabayo abalala bebanaleeta mwetunalaba bamunabeera bamaapu oba baani kati era nga nzeyo mu dinisa lyaffe eri kubajjuka eri waggulu oba olaba kiri wansi bulungi naye where is my mami Senyondo Harriet longo time Shalwa Kagwa tumiddeko Shalwa Kagwa nawe nkutumiddeko nnyo Nudianiri Edi Nsubuga nga tebapaleese ye Nsubuga Jojo Keseira kasooke ntangaze mu nsonga eno Nsubuga
bamutaddeko emisango emipaatiko olunaku olweggulo bamusibye akakokolo ne bamuteeka mu dro ne bamutwala ewuwe nga bamusibye enjegere ku mukono ne ku magulu ne bamutwala ewuwe mbu bamwaze ne batuuka eyo ne bagamba mbu bamukutte n'ebigala by'emmundu 3 ebibiri nga bikozese ekimu nga kirimu amasasi kati bagamubuuza biri ebikozesa amasasi yagateekawa naye update yabagambye nsuubuga tasobola yadde osala enkoko musajja wano okumala tebaswala tasobola yadde osala enkoko naye bagamba bamukutte n'emmundu n'ebigala by'emmundu ebikalu bagala biri ebikalu amasasi yagateekawa bagamba amasasi yagateekawa ne banayo n'abasajja bazibuzibu kati ye kinyuza okukakasa nti bamutadde ku musango omulala kati ate yali mu kooti z'amagye ate bamukomezawo Masaka alabika ali mu Kampala mu safe houses eziri eyo ye taliyo e Masaka. Omuntu omulala gwe mbadde mubuuza edimutwe ali Kasinjagirwa Barracks tebagenda muleeta ne Nubian naye ali wamu ne edimutwe kati batusuubira abalala okuleeta mwe muli Sky Soldier mwe muli Maapu mwe muli n'abaana baffe abawala aba struggle mwe muli abaana baffe abawala aba struggle mu bantu abalala tusuubira okuleeta betutannaba kulaba ekimotoka mugenda kirabamu ekiddayo okuba kima genda kulaba ekimotoka ekiddayo okuba kima anytime from now kino kyemulabakaawo kyekisomba abaana baffe abasirikale abakitambulirako bangi n'okusinga abaana singa abasirikale badde batambulirako batono nogamba nti waaye abasirikale kababeere batono abaana tubaleeta omulundi gumu naye abasirikale mubalaba be bakijjuzza kati kigenze kijjudde kiikyo kigenze olwedde kijjudde kati bagenda bategeko abaana 5 ate kikomewo ate badde bategeko 5 ate kikomewo bannange eno Uganda tekyasoboka kirinda kamera bannange kamera munasonyiwa ebintu byakwebirira ebyali wano ebiri wano byakwebirira kyebibeera sitedde mwana bisitedde nebeereddemu bo bayitingana naye bwe bajja nga neteeka kutu mbanga era bamulaba nga ntadde esimu kutu mumanya giwunye mumanya era temucomplaini bamulaba nga kamera etunde mu kisenge mumanya kati embeera sinungi nga mulindamu paka nga ntereezezza Thanks so much comrade freedom fighters nja kubalwanirira paka kalabe nga babayeta Masaka hiru babuuza edimutwe ne Nubian bali luddawa edimutwe ne Nubian tebali waneeno bali Kasinjagirwa Barracks eyo Kasinjagirwa Barracks naye esangibwa Masaka wano naye tebali mu yaki tebali mu ya poliisi bali mu byamagye werizi Sama Uganda oba bamukwata Sama tebamukwata Sama ali safe Sama is safe omanyi kati ndi wano ne muganda wange Londa Transporter obwedda gwe munsaba yampa update zonna ezigenda maaso ku map team yampa update zonna ku map team agambye Sama ali safe baleete emundu zaabwe mu kooti tiimu nani Kashibere naffe gye tusaba muyitiriza okunsaba edimutwe ne Nubian ne mbanyonnyodde edimutwe ne Nubian gyebali emmotoka ezire kukima abaana naye tusaba tulabe nga be baleeta balimu obadde obuuza ante Sadan Magic bamuleese kwali Sikayi tebamuleese gwe mulabye tabadde Sikayi mwana afaana Sikayi naye nga si Sikayi Bobiwine tabaddeeko so Sikayi the driver to our president no mulabye Maka yabaddeeko naye Sikayi tabaddeeko katulinde enejja katulabe anajja oba Sikayi anaabeerako Yes, friends, that is the current situation at Masaka High Court. I already gave you the directions for those that would love to be part of this team. Allow me. I don't want to mix the other session with this one. Yes, I'm turning this off
and I'm starting a new one right now with a different headline, Our Comrades in Court, right now. Yeah, that's what I'm going to do right now. I'm going to give you a link in the comment section. John B. Mugerwa, JB Berango Buzabuza. Okay, you're talking about the JB on the camera. All right. Okay, guys, let me do that. I'm going to give you